Dear students, I am audible. Dear students, I am audible. Yes, sir. Okay, thank you. So, welcome to online class of OMDP. So, as we know that students, we have finished 4 modules: Module 1, Module 2, Module 3, and Module 5. So, in this perspective, Module 4 remains. So, I will going to discuss Module 4 from today onwards. Okay, and this Module 4, it majorly focuses on design concepts. We know that the software design life cycle contains 4 major steps: analysis, design, okay, analysis, design, implementation, and testing. So in this perspective, in the module 3, we have made few discussions related to application analysis. In application analysis, there are 2 major cases. One is the domain modeling, and another one is the application modeling. So under the domain models, we have made a lot of discussions, like identifying the classes using noun-phrase approach, then identifying associations using verb phrase approach, then identifying attributes, identifying operations. All these things we have made. Okay. Then identifying generalizations and all that. After all this, we have made discussions related to application analysis, in particularly application modeling. That is what we have made a lot of discussions in our previous classes. So once this application analysis is over, we will focus on, so application analysis is over means analysis part is almost over. So then once the analysis concepts are over, we can focus on the design issues. So the design concepts is what the major discussions from today. So with all this perspective, I am going to share the PDF. Overview of system design. Okay, so this is the concept from where we have to discuss. Overview of system design. Module 4, not ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. Module 4, overview of system design. So this is the brief summary. Brief summary of the development process for the organization of the software. And this particular diagram we have already discussed in system conception. Okay, why we are considering it again? Because this is one of the major diagram through which we can identify the process of design. So object-oriented design can be elaborated using, again, so the same diagram what we have already considered in the system conception. And this system conception, it is nothing but it's a process of generating a request. Okay, means defining a problem statement using the tentative requirements of the client. And the persons who are involved in creating this one is users, means end users, software engineers or developers, team managers, and business experts or analysts. So these persons together, they will create a request. That request will be tentatively considered as a requirement, and this requirement will be considered as an input for problem statement. And once the problem statement has been clearly defined, once the problem statement has been defined, next we have to consider the process of analysis will begin. So up to here we have discussed it. See, domain analysis, application analysis. ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡೊಮೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ means identifying the classes with the perspective of outside world. That is build the models. In application model also, application analysis ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Everything we will do the same thing, but with the perspective of computer domain. Okay. So, and we need some experience or expertise behavior in order to create the building the models. And these models can be built by using the class diagram, a state diagram, use case diagrams,
and as well as sequence diagram scenarios, everything we will use as an input for creating these models. And once we build the models can be categorized into class models, state model, and interaction models. And once it has been, see all this up to here, we have made the discussions in the application analysis. Because in application analysis, we have application class model, we have application state model, and application interaction model. So all these things we have completed. So that is why we are jumping into the new phase now. Okay, the second phase of software development, so called as the design phase. In this design phase, there are two major things. One is the system design, another one is the class. So ಏನಪ್ಪ ಇದು system design ಅಂತಂದ್ರೆ architecture. Okay, what we have to define here? We have to define the architecture of the given system to be developed, and what are the use cases which are involved, and what are the standard algorithms, or what we can say the pseudocode or any methodology what we are going to use in order to solve a given problem, and how to improve it using optimization. And this is all completes your system design. Once, see, in design there are two major phases. First one is a system design, and second one is a class design. So first we will focus our discussion on only system design. So, and once we define the system design, we can go for class design. So here, elaborate the models. The models which are already built in the analysis phase will be elaborated. Elaborated ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So it has been briefly highlighted, no? So we are going to elaborate it. More and more information will be highlighted. So that is what this design process is. The process is briefly explained here. See, like the analysis. What is analysis? It's a detailed study of a problem to be implemented in the future. So it focuses on what needs to be done and independent of how it is done. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? Okay, it focuses on what. How ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? How to optimize, how to design, how to model. That is what it is going to be very, very important. Okay, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we will be still there in the dilemma only. Okay, so that is why you start yourself with some initiative. Next, design process. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it focuses on decisions, ಅದರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. Okay, so about how the problem will be solved, whether strategy 1 will work or strategy 2 will work or strategy 3 is better. So we have to identify the best strategy in order to overcome the problem. Okay, so under this we have two strategies. First at high level strategy, then with more and more details. So all these things, these are the two major concepts which comes under. The first high level concepts na define ಮಾಡೋಣ, then detail ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Next, under design there are two major phases. Okay, two major phases. They are the system design. Okay, the system design is the first issue. That is, it contains, these are some of the standard steps which are involved in system design. System design ಮತ್ತೆ class design. So these are the, ನಾನು ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ question. Can you answer this question ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, what are the two major phases in design? There are two major phases. First one is system design, and second one is a class design. So what is system design and what is class design? That is what we have to discuss. Okay, my agenda is very clear. I want to discuss on system design concept. Okay, once we complete the system design, we shall jump into class design. So ಏನಪ್ಪ ಈ system design ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಾ, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್. This identifies the milestones whatever we have reached with the perspective of development. The first, design stage. Next, overall structure and style. Which architecture you are going to follow, whether you are going to follow MVC architecture, whether you are going to follow two-tier architecture, or you are going to follow any other new architectures which are available in the market. So these are the, like we have Android, nowadays we have Android architecture. Okay? Like that, you have to identify. Next, coding. Style means which technique will be preferring for coding.
you are going to use any idioms. Idioms represents the coding style. Okay. Then we have the next phase or next step is determines the organization of the system into system. How to decompose the system, how to reorganize, how to assemble them. ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, that is what the next, that is subsystems ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Next, context and the situation. Context for detailed decision about how the system will be solved. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದರ್ ಆರ್ 4 ಮೇಜರ್ steps: design stage, structural and style, organization of system into subsystems, then identify the situation and explain the decision about how we can solve the problem in detail. So the diagrammatic representation of system design. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್, so we have, it has constitutes so many parameters. Okay, system design constitutes around 8 parameters. So please be careful. Sir, hello ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್, ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅರೌಂಡ್ 8 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಒಂದು 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು 7 to 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಏನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್. ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಐ ಮೇ ಅರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಐ ಮೇ ಇನ್ಕರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಗೋಲ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಈಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಗೋಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಏನನ್ನ? ಲೇಯರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ 3-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, 2-tier ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಯಾವ MVC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? DBMS ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ANSI Sparky scheme architecture. We have 3 layers. Like we have view layer or view level architecture. The first one. The second one is a conceptual level architecture. The third one we can call this as a physical level. Okay. So this is all about the layers. Means you have to define the application in terms of architecture diagram. This architecture diagram is nothing but layered approach of defining the problem. And also you have to identify the cohesion and coupling. Cohesion ಅಂದ್ರೆ how independent we are. Coupling ಅಂದ್ರೆ how independent are. ಈಗ ಒಂದು process ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು process ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So how the dependency can be identified, how to reduce those type of dependency is also one of the concepts under system decomposition. Next, concurrency. Concurrency ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Concurrent process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Concurrency ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Simultaneous activities. The activities which are happening at a time. So many examples I have given in ATM case study. At the end of the transaction, we will be the card will be ejected as well as the mini statement will be ejected. So these are the simultaneous activities. Concurrency means identification of threads. Threads ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್
can be executed simultaneously. Next, we have fourth step, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, SRS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, HRS ಅಂತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು SRS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, okay, which is the operating system, database technologies, front-end tools, designing tools, all these things we can call together as software requirements. Similarly, hardware requirements means minimum requirement of your hardware like RAM, disk, okay. And these are the things which are we can map consider. Then now hardware software mapping ಅಂತೀವಿ. Like the special purpose software ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐದನೇ ಮೇ ಬಿ ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಥಂಬ್ ರೆಕಗ್ನೈಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Then they will sometimes they will use the retina scanning for other updation or enrollment. So these are the additional software or hardware sometimes may be required, called as buy and build trade-off. Okay, and special purpose hardware called as these type of, and allocation and connectivity. Connectivity are which type of internet facility or leased line, or it may be coaxial cables or fiber optics type of connectivity. Okay, it may be a broadband connection like that. Okay, data management, how you manage the data, that is also very important. Okay, means type of technology you are going to use in the form of storage of data. Either it may be a database technology or traditional file management system or linear data structures, whatever you are going to use. So how we are going to deposit the data, how we are going to store the data, accumulate the data. So the sixth activity of design is considered as a global resource handling. Okay, so means how to get the control. Okay, whether it may be a single control or it may be a distributed control, how to get the control and how to have the privacy and as well as the security, because security is very very important, because it contains huge amount of data, and once the data has been stolen it cannot be retrieved back. It may be hacked, so it may create a huge type of problems, you know. So that is why this is one of the global challenges, because nowadays I think the people have heard about the crisis of WhatsApp. Okay, the WhatsApp has nowadays Instagram and WhatsApp, Facebook. So there is a issues of privacy, because your data may be visible to someone else. Everyone can monitor your kind of files you are going to share. Suppose if you are doing if you are sharing any files or any data, maybe anti-national activities, it can be tweeted, can be traced out. No? So that is why nowadays there are so many discussions are going on. I think people know about the IT acts, IT information technology rules and acts, and so that is why the WhatsApp privacy is nowadays is going to be a hot topic nowadays. So all these things comes under our global resource handling, you know. Then we have the software control, means single control, that is monolithic and a single control, or event driven. Event driven and already means okay, like event driven programming languages. If you click some, if you perform some action, you know, some rigorous another action will be there. For example, if you click on a command button, data will be stored. If you right click on the mouse button, a pop-up menu will be displayed. So threads means of course task. It's concurrent processes. So altogether, you can call that as a control, software control, and identifying the boundary conditions. Okay, which is the border. What we can say, we cannot be exceed. You know, we have to stay within that limit. So initialization, termination, and failure. So you should focus on what kind of values you have to take as the initial value, how to terminate, how to end the design concept, and if something happens which may lead to failure of the design, what needs to be done so that we can repair the given design. So all these things comes under boundary conditions. So this is all about system design. Next, estimate system performance. I have a system to be developed, so it is under design stage. Now, in this particular stage, how can I gauge? Estimate and gauge ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ಗೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ and we are going to conduct some examinations through which we can tell that the student is really is good in academics. Okay, if your score is good like that. Okay,
Similarly, if you are having an application, how good it is, that can be identified by using this particular step called as estimate system performance. Please note down the side headings because hard to note down because when you complete the syllabus, you should know these are the topics covered. You know? So what are the steps which are involved in estimating the system performance? Like determine if the system is feasible. See, this word feasible comes from the history, that is a basic feasible solution. Basic feasible solution means for a given problem there may be multiple solutions, and these multiple solutions can be considered as feasible solution. Feasible and a possible solution, but all among them one will be taken as a optimal, one will be taken as a possible. So next, to make simplifying assumptions. To make simplifying assumptions, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ a what you can say illusion. Okay, and how to define it? To make simplifying assumption at the starting phase of design, everything will be in the assumption stage only. You have to convert this assumption into reality. That is then and that means developer. So if he is a good designer, his assumption should be come to reality. So everything starts from the assumption, and practicality or what we can say reality. So it depends on the efficiency of the individual. So everything depends on first one is whether it is feasible, means the system what we are going to implement definitely it is usable, and second one is you have to convert your assumption into reality. So these are the two steps on which we can define the estimation of performance. And suppose for example, ಇದು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಎಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಪ್ಪ ATM ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ATM ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ATM, ಈ ATM ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ 40 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂಡ್ 40 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ XYZ, ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, 40 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ 40 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ATM ಮಷಿನ್ಸ್, ATM ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆನ್ ಎ ಬಿಸಿ ಡೇ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಮಂಡೇಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸು, ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ರೈಲ್ವೆ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, across all the offices they will be by default Monday busy. So ಈ ಮಂಡೇಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 4-5 ಡೇಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬಂದು ಮಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಸಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ ಎ ಬಿಸಿ ಡೇ ಹಾಫ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಹಾಫ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 40 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 20 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 20. Then, aga, how to load balance? That is the challenge. Okay. Each customer takes 1 minute to perform a session. Oba customer on the ATM already bandidare andre approximately, not exactly. Oba customer he will consume 1 minute. Okay. Next, a peak requirement of about 40 transactions a minute. Peak ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 to 1 ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ 10 to 1 ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 40 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 20. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, 40 ATMs ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, 40 ATMs 40 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ 40 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್, so many transactions which are executing simultaneously, your system must be stable, should handle efficiently. That is called estimation of performance.
Okay, next to storage. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ ಬೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, his address, his photo will be stored. So there's some amount of data will be stored, will be taken, consumed with the profile. That is why you have to know either ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So we have to balance all these things. Then only our system will be stable. Okay, so this is a very good example for estimating of system performance. Next, we have a make a reuse plan. Make a reuse plan. So ಏನಪ್ಪ ಇದು reusability. So reusability as an immediate concept of inheritance, generalization, because those concepts which are already there, we are going to reuse them. So that is called reusability. So there are two aspects of reusability. We have two major characteristics. One to existing things. Existing things ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, which is already there. ಈಗ CL ನೀವು math.h ಅಂತ ಒಂದು ಎಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ math.h ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇದೆ, ನೀವೇನಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಬೋ ಕಂಪೈಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, SQRT ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ SQRT ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ math.h. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Built in illa andre I can create my own interface, I can create my own super class. ಈಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ಟರ್, ಸ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಟರ್, ಆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. So like that, okay. Can create a super class called as reusable things. So reusable things ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರೀಸ್, DLL ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು, ಡಾಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್, DLL ಫೈಲ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, .dll ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು VC++ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕರಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ DLL ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫೈಲು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, J2EE ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ Eclipse ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. Okay, like these are some of the frameworks. Even our RML is also a framework. So this can be also used for reusability. Patterns ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, communication patterns, management patterns like command processor. So these things, if you define once, they can be used in the future also. That is called reusability. Now, if you focus on reusable libraries, ಏನಪ್ಪ ಇದು reusable libraries ಅಂದ್ರೆ, a library is a collection of classes that are useful in many contexts. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು .dll ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಹೆರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಥೀಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಕೊಹರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಮಾರ್ಗ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್. ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರನೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೊರಿಥಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಗೊರಿಥಮ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೊರಿಥಮ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಆ ಥರನೇ ಹೌ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಲೈಬ್ರರಿ.
ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ you can easily upgrade your dynamic linking libraries. So that is called extensibility. Extensibility, right? You can define it, you can extend it, you can introduce new subclasses in the future. Genericity means parameterized class definitions. Everyone can easily identify, everyone can easily understand, called genericity. So these are the around 6 parameters which defines a good quality class libraries. And the third point of reusable libraries is the problem limit the reusability. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಂತ ತುಂಬಾ ಸಹ ನಾವು ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡೇಷನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗೇನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೊಮೈನ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಏನಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎರರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾರಾಡಿಮ್ಸ್ ಹೌ ಟು event driven or procedure driven control which one you have to go for by default we definitely everyone nowadays will go for event driven because procedure driven already discarded the procedure driven and the powerful. Next, group operations. Together, if you want to execute a block of code, like macros. So how to execute a group of operations? Next, garbage collection. Suppose if there is a value, an illegal value, but the ASCII value generated. So that is called as a garbage collection. How to handle that? So that is all called as. Next to name collisions. So you cannot give a name of a variable for an identifier. Because for ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ನೇಮ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ರಿಯೂಸಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಸ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಎ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಓಕೆ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಮಜಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ and typical applications, they are not suitable for general use. General use, they are better to use in, for reusable functions. Next, reusable patterns. Okay, frameworks are patterns. Any pattern, already I have in patterns. Okay, so it's expertized behavior. Okay, in order to identify a solution for a recurring problem. The pattern is a proven solution for a general problem. And the general solution, like a formula, quadratic equation formula, and the name x is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4 is like that. Okay? So there are patterns for analysis, there are patterns for architecture. Similarly, there may be some patterns for design and as well as implementation. The pattern is more likely to be correct and robust than untested custom solution. And now ಏನು pattern define ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು everything depends on how you validate it, how you test it. Patterns are prototypical models, fragments that distill from some knowledge of experts. This is a pattern of a software engineer because of his expertized behavior. He will define a pattern. That pattern should be, it has to be compared with a framework. A framework or a pattern is typically a small number of classes and relationships. What is the pattern? Basically, it's a package. Package classes relationships associations. Next, a framework is much broader in scope and covers an entire subsystem. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಹಂಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ UML ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚಿಕ್ಕದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KTM ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ
So that is what the next one. So I think ATM example and next class in the marketing. Okay, communication, no, line, no, breaking a subsystem barata, or software architecture barata. So that is why from ATM example I will handle in the next class, tomorrow's class. Okay. So if you have any queries, you can ask dear students. Okay, please give your attendance in the chat box. Today is the last date to submit your assignment. Please be careful to submit your assignment. I will note down the names. Whoever submits assignment